unsere Audios aufgehört? Warum und wie gibt es diese kulturelle Missverständnisse oder Missverständnisse überhaupt zwischen Kulturen und wie die Leute oder die Menschen zueinander reagieren? So, ich mache meine Präsentation, also meine Screensharing jetzt. Okay, ich hoffe, ihr könnt dann meinen Screen sehen. Ja, Anuradha, Arya? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Giant auch vielleicht, okay. Ich habe hier heute 2 Audios für euch oder 2 Videos für euch. So, einmal, was und wie diese Missverständnisse entstehen. So, I don't know whether I should blow up the video. And now, let's have a look. Really great to be in Bergen. This is the second time this week I'm in Bergen. I live in Oslo. I guess I'm living in the wrong place. Yeah. As you quite rightly say, my name, Pellegrino, which is my first name, means pilgrim. It was given Not clear? me by my Italian parents. It's as if they knew what I was going to do for the rest of my life. You know, let's give him the name Pilgrim and then he'll travel the world. And that's basically what I do. This is my workplace. I do a lot of traveling. I could give you a fancy title of what I do, but what I really do is I try to help people communicate better, especially in a global business world. So I try to help people communicate better with other nationalities. Now, you know, is the audio clear? We work with other nationalities. Let's look at the other. 9, sir. Let's take a slightly different approach. Say to people, take a look at 9. Okay, das habe ich mir So so. I'm going to talk a lot about perception because it's all about perception, understanding what people see. Now, as you said, I have Italian in me. I have a lot of British in me. Some people often. Okay. If you can't hear this, what I'll do is I'll send this across to you. Do listen to this. This is quite He's interesting. right about data security. For the first time, she too has answers to protect. That's Yeah, no. we've got his back. Her back. Any better now? Audio? By committing to use over Yes, sir. 36 billion kilos of recycled plastic for a safe. Yes, sir. We've got your back. Okay, if it's clearer, then I'll keep it like this. The first thing you think of when you work with other nationalities and cross-cultural No. communication is let's look at the other cultures. Well, I take a slightly different approach. I say to people, take a look at yourself. So I'm going to talk a lot about perception because it's all about perception, understanding what people see. Now, as you say, I have Italian in me. I have a lot of British in me. Some people are often surprised by my English accent. It's quite nice, isn't it? Yeah? You weren't expecting this. I know you weren't. You know, you're expecting me to speak with the Italian accent. Yeah, don't speak like that. And I've been in Norway for over a third of my life, actually. So I've got a lot of Norwegian in me as well. And I love what I like doing with people. I have these social experiments to test their perception of me. Now, as I say, I travel a lot, so I like playing with the airlines. I like going up to the airlines and talking English, or sometimes I talk with an Italian accent to see what kind of reactions I get. And English is the best one. If you want good service, you speak English like I do. It's fantastic. People take you seriously. Well, they do, you know. I mean, yesterday the plane to Bergen was late, you know, and if I go up and say, excuse me, it's 30 minutes late, I'm a punctual person, I don't like being late, you know, they just take you seriously. But yesterday I thought I'd try it in an Italian accent.
So I went up and I actually said, excuse me, but the plan is 30 minutes late. I'm a punctual person, Exactly. I got the same reaction as you did there. And this is one of the problems of working with other nationalities. People see what they want to see, and they don't always see what you see. And this is one of the challenges. Now, just before we get into it, culture. Let's look at culture. Culture, my definition of culture, and I know this doesn't cover everything, but let's keep it simple. I usually do 2-day workshops on this. I've got 18 minutes. A system of behavior that helps us act in an accepted or familiar way. Keywords there: accepted or familiar. We're basically doing things which are accepted in our social group and which are familiar. So a lot of my work is actually explaining Norwegian to other nationalities. So I'm constantly looking for this sort of, can we describe a Norwegian in a nutshell? And I think I found it. I found this fantastic text on the internet. I want you to read it with me. It's worth reading it. If you were to use a color to describe this person, it would have to be green. He lives in isolation in his home and place. He best describes as his and cozy. However, he's not the most receptive of people when it comes to visiting. Okay? It's a Norwegian. He is somewhat primitive, but he is honest, straightforward, and all he really wants in life are the simple little pleasures like peace and quiet. Do you recognize any of this? There are some key words that kind of, can you see that? They jump out at you. And you think, okay, it's a stereotype, but a lot of this is a bit true. And I show this to Norwegians, and they kind of nod, yeah, okay, I'll give you that one. And then I surprise them. This is a description, not of a Norwegian, but of a Hollywood film star. Yeah, would you like to know who it is? There it is. It's that person there. And the point about this is you often believe what people tell you as well, I could sit there and tell you this is a Norwegian, yeah, and you believe it. It's not a Norwegian at all, although maybe this could be a Norwegian. There he is going off to his house there. But Yeah, people. Did you see that? How and why misverständnisse happen? Yeah. So what I'll do is I'll give you this in the chat box, this link. Do have a look at this audio, this video on YouTube. Ja, also ich habe das geschickt. Ja, der Link steht hier im Chatbox. Have a look at it. It's quite interesting. Und dann können wir auch verstehen, warum es solche Missverständnisse gibt. Es gibt auch ein anderes Video hier, das ich hier habe, über Missverständnisse auf Deutsch. So. Der neue Mitbewohner. Der Syrer? Ja, so. Ah, okay, ja, herzlich willkommen, komm rein. Is this audio better? Nein, Sir. Ah, schade. ठीक है, I'll send this one also to you guys. चलो, कोई बात नहीं. You can watch it yourselves. Okay. Was hier eigentlich passiert, ist dieser Fremde, ein Nicht-Deutscher, er hat eine Wohnung gemietet. Also er besuchte dann diese Wohnung, um mal die Wohnung anzusehen, damit er dann alles in Ordnung setzen kann. So er geht dahin. Und sie Ich würde dir dein erstes T-Shirt zeigen. Das ist unsere Küche. Das heißt, es gibt eine Küche. Das sind so
Früchte, Gemüse, Lebensmittel, die kommen hier rein. Und den Rest bringen wir raus Müll, Scherben zum Beispiel. Und dann noch Plastikmüll. Ganz wichtig, weil wir machen den Müll trennen. Okay, hier haben wir einen Wasserkocher. Ansonsten genau, Spülmaschine. Ziemlich cool. Hier kannst du so einen Tab reinmachen. Nimmst du einfach, packst ihn hier rein, machst zu, drückst auf diesen Knopf, stellst die Temperatur ein und dann wäschst du das Geschirr. Danach ist wichtig, dass man es aufmacht, kurz abdampfen lässt und dann natürlich du oder ich oder wer es sieht, muss es dann einräumen. Okay, machen wir alle mal zusammen. Dann haben wir eine Mikrowelle. Da kannst du Essen aufwärmen, was du zuvor gekocht hast, was kalt ist. Ja? Das ist echt nett von dir, aber das weiß ich einfach alles. Okay, ja, weiß ich, kennst du bestimmt, aber sozusagen, ich sage es trotzdem einmal, damit du es weißt und damit nichts kaputt geht und damit du einfach weißt, was hier so ist. Ja, schon ein bisschen anders wahrscheinlich als in Korea. Deswegen zeige ich dir noch den Herd. Genau, das ist der Herd. Hier kannst du Sachen und hier kannst du die Temperatur einstellen. There. It's okay. Shifting I can't pass it. Okay. Okay, du sprichst Englisch? Ja, natürlich. Okay, cool. Ja. Ja, hätte ich nicht gedacht. Okay, hier machen wir den Fluss. Habt ihr das bemerkt? Diese deutsche Frau zeigt ihm, das ist der neue Mitbewohner. Ja, Mitbewohner. Also er mietet ein Zimmer und die Küche ist dann gemeinsam for all of them. Und er wird dabei zusammen mit dieser Frau und die anderen hier, mehr Mitbewohner, also Untermieter hier wohnen. Sie erklärt ihm alles. Und er sagt, inzwischen sagt er, ich weiß, wie das funktioniert. Aber dann sagt die Frau mit einem Lächeln, ja, aber ich will trotzdem alles erklären. I don't know whether you were able to hear that. Ich will trotzdem alles erklären. Das ist die deutsche Genauigkeit. That is the German preciseness. As the person who owns the apartment, it is a duty to explain things to the tenant. So, sie macht das. Auch wenn der Mieter das schon weiß. It does not matter to her whether as a tenant you know how to use these apparatus or these gadgets. That owner will still explain everything to you. That's it. You have to listen to it. So the mentality, the outlook, the way people already think of you, she was surprised he speaks English. Das habe ich nicht erwartet, hat sie gesagt. So already she has decided that he is a foreigner. He speaks German, ja, schon, aber er kann kein Englisch. Also schon jetzt entstehen diese Missverständnisse. Schon am Anfang. Und dadurch kann es auch einige komische Situationen geben.
oder auch manchmal ganz peinliche Situationen. Sometimes funny situations, sometimes extremely embarrassing situations. Und das war das hier gestern. Was wir gestern als Audio hier gehört haben. Dieser Reisende, dieser Deutsche setzt im Zug von Klagenfurt. Klagenfurt ist eine Stadt in Österreich. Also er fährt nach Rom, nach Italien, von Österreich nach Italien. Und er sitzt allein im Abteil. Und dann erzählt er, da kam diese Frau, sogar sympathisch, also zugegeben, sympathisch zugeben, to agree. Okay, I agree. She was a very kind lady, a very nice looking lady. Und sie hat mich nach dem Platz gefragt. So we were thinking yesterday of splitting this audio into smaller bits. So was wir tun, ist eigentlich dasselbe. Since we heard this yesterday, this audio, Kapitel 1 Heimat ist Modul 3, Aufgabe 1a. Als ich gerade angefangen hatte zu studieren, fuhr ich das erste Mal alleine mit dem Zug von Klagenfurt nach Rom. okay. Okay, so far, everyone? Were you able to hear this today? Yes, sir. Klagenfurt nach Rom. Yeah, but how it starts? Once again, let's see how it starts. Yeah. Kapitel 1 Heimat ist Modul 3, Aufgabe 1a. Als ich gerade angefangen hatte zu studieren, fuhr ich das erste Mal alleine mit dem Zug von Klagenfurt nach Rom. Clear? Yes, sir. Als ich angefangen habe zu studieren, fahre ich alleine mit dem Zug von Klagenfurt nach Rom. Ich wollte dort eine Tante besuchen. Clear? So, Ich saß schon länger alleine in einem Abteil und freute mich, als in Padua die Tür aufging und eine junge Frau zugegeben. er saß alleine ziemlich lange Zeit und plötzlich kam eine junge Frau, Eine ziemlich sympathisch wirkende Frau, mir eine Frage stellte. also diese Frau hat eine Frage gestellt. Ich verstand nicht, was sie sagte, aber Ja, mir war sofort klar, dass sie sich setzen wollte. was er verstanden hatte, war richtig, dass diese Frau sich setzen wollte. Freundlich lächelnd sagte ich eines der wenigen italienischen Wörter, die ich damals konnte. Sie. Also, er konnte, Entschuldigung, ein bisschen Italienisch. Und er hat positiv darauf reagiert. Er hat sie gesagt. Sie bedeutet ja. Also ja. Sofort verschwand das Lächeln auf ihrem Gesicht und ohne ein weiteres Wort schloss sie die Tür und ging weiter. Kein Argument. Sie hat das Wort akzeptiert, seine Antwort akzeptiert und ging weiter. Obwohl das Abteil leer war. The compartment was empty, but she accepted his word and she went away. No argument. Ich war enttäuscht und auch ein bisschen sauer. War ich so abstoßend? He felt very insulted, abstoßend. He felt that he was pushed away, that she was rude to him. Erst Jahre später wurde mir klar, was passiert war. Also Jahre später wurde ihm klar, was
passiert worden war. Bei uns fragen die Leute eigentlich fast immer, ist der Platz noch frei? Bei uns, hat er gesagt, bei uns. Bei uns bedeutet in Deutschland, in Österreich, in der deutschen Kultur. So, bei uns fragt der Mann, Wenn sie sich setzen möchten. ist der Platz noch frei? In Italien ist das anders. Da fragen die Leute meistens, ob der Platz occupato, Okay? also besetzt ist. Nun ja, am Ende dieser Reise saß ich mit 3 älteren. Und so war das. So bei dieser Reise, der hat 3 älteren Italiener bei sich und das war auch dann komisch. Instead of having a very nice, pretty young girl next to him and chatting and talking, he had to spend time with 3 old people. So you do you feel that if I break it up like this, it'll be easier? Was sagt ihr? Yes, sir. It is easier, sir. Ja, Arya, war das einfacher jetzt heute? Yes, sir. Es ist sehr einfach. Okay, so shall I move on to the next audio? Yes, sir. Okay. I hope you will have to tell me if Jan sends a message. I can't see any messages here. Vor 2 Jahren habe ich an einem Schüleraustausch mit Japan teilgenommen. Ich war 2 Wochen zu Gast bei einer sehr lieben und netten Familie, zu der ich auch heute noch Kontakt habe, obwohl ich gleich am Anfang in ein dickes Fettnäpfchen getreten bin. Am ersten Tag, als ich angekommen bin, hat mir die Familie ihr Haus gezeigt und auch einen wunderschönen kleinen Garten. Ich war total begeistert von diesem Garten, habe gleich die Tür nach draußen aufgerissen und bin durch den Garten gelaufen und habe die ein oder andere Pflanze angefasst. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass die anderen alle noch im Haus standen und mich sehr komisch angeschaut haben. Später hat sich herausgestellt, dass dieser Garten nicht zum Rumlaufen gedacht war, sondern zum Ansehen. Und ich mit meinem Rumrennen und Rumhüpfen habe natürlich diesen Ort der Ruhe und Entspannung aus japanischer Sicht recht respektlos behandelt. Das war mir echt peinlich. Right. So, did you understand something, was hier passiert ist? In welchem Land hat es sich abgespielt? Where was this scene played out? Which country is she talking about? Vielleicht Japan? Japan ist richtig. So what happened in Japan? Any idea? Any idea? No? Die junge Frau kam her und Family begrüßt Ja, und danach die Family hat ein schönes Garten ja, und die Frau plucked flowers from the garden. ja, Und when diese Family denied plucking ja. of flowers, then this girl was erstmal sehr peinlich. Aha. Also war es erlaubt, in den Garten zu gehen? Spazieren gehen ist erlaubt. Erlaubt ist, denke. No. Nein, sir. Nein, sir. Nein, nein. Also der Garten ist ein Ort der Ruhe. It's a place of quiet. Ja, und Entspannen. Yeah, so she was not allowed to run around in the garden touching the flowers, which she did. Und die ganze japanische Familie hat sie so angeschaut, angeguckt, angesehen. They all looked at her strangely. What is she doing running around in the garden? Touching this flower, that flower. Das war nicht erlaubt. Für die Japaner ist der Garten ein heiliger Ort, a holy place, a spiritual place. So I'll play this again. This time we'll break it up.
Vor 2 Jahren habe ich an einem Schüleraustausch mit Japan. Vor 2 Jahren habe ich an einem Schüleraustausch mit Japan teilgenommen. Vor 2 Jahren habe ich an einem Schulaustausch mit Japan teilgenommen. So teilnehmen an. Was bedeutet denn teilnehmen an? So to participate. To participate. So 2 years ago, I participated in a Schüleraustausch, an exchange program with Japan. Okay. Ich war 2 Wochen zu Gast bei einer sehr lieben und netten Familie. Also wie lange war das, dieser Austausch? 2 Wochen, sir. 2 Wochen. Und wo hat sie denn gewohnt in Japan? Eine schöne Aber- nette Family. Family, yeah. Ja. Also natürlich bei einer japanischen Familie. Okay? 2 Wochen war sie da, als Gast. Okay. Zu der ich auch heute noch Kontakt habe, gerissen und bin durch den Garten gelaufen, Moment. die Familie ihr Haus gezeigt und auch einen wunderschönen kleinen Garten. So, was hat die Familie gemacht? Einen wunderschönen Garten. Nee, Moment, noch einmal. Am ersten Tag, als ich angekommen bin, hat mir die Familie ihr Haus gezeigt und auch einen wunderschönen kleinen Garten. So Hause gezeigt. So, was? Ja, also die Familie hat ihrem Gast das Haus gezeigt und auch einen wunderschönen Garten. Am ersten Tag. Okay. Ich war total begeistert von diesem Garten. So this I haven't understood. Total begeistert. Okay. Hab gleich die Tür nach draußen aufgerissen und bin durch den Garten gelaufen. Sie hat die Tür sofort aufgerissen. What is aufreißen? Die Tür aufreißen. Close the door. No, she threw open the door. Sie ist not öffnete die Tür, sie reißt die Tür auf. So, very with force. Sie war total begeistert und sie hat dann die Tür aufgerissen. She was so impressed by this garden that she threw open the door and went running into the garden. See this Mir scene. die Familie ihr Haus gezeigt und auch einen wunderschönen kleinen Garten. Ich war total begeistert von diesem Garten. Hab gleich die Tür nach draußen aufgerissen und bin durch den Garten gelaufen. Okay? Und bin durch den Garten gelaufen Und hab die ein oder andere Pflanze angefasst. und habe die ein oder die anderen Pflanze angefasst. One or the other plant, she kept touching. Anfassen, to hold, to touch. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass die anderen alle noch im Haus standen. Dann hat sie gemerkt, irgendwann, sometime later, she noticed, dass die anderen hier bedeutet die Japaner, die japanische Familie, sie standen im Haus. Und mich sehr komisch angeschaut haben. And they looked at her very funnily, in a very funny manner. ये पागल हो गई क्या? Später hat sich herausgestellt, dass dieser Garten nicht zum Rumlaufen gedacht war, sondern Ja, später hat sich herausgestellt, later on it came out, im Haus standen und mich sehr komisch angeschaut haben. Später hat sich herausgestellt, dass dieser Garten nicht zum Rumlaufen gedacht war, sondern zum Ansehen. it was not meant for running around, but only to look at. Just look at the garden, stand in the house or just outside the door and admire the garden. Looking at it, just admire it. Und ich mit meinem Rumrennen und Rumhüpfen habe natürlich diesen Ort der Ruhe und Entspannung aus japanischer Sicht recht respektlos behandelt. So aus japanischer Sicht, from the viewpoint of a Japanese people, so dieser Ort der Ruhe und Entspannung habe ich respektloser behandelt.
Correct? And that was the text. Das war mir echt peinlich. And that was really embarrassing for me. So, noch einmal, den ganzen Text. Vor 2 Jahren habe ich an einem Schüleraustausch mit Japan teilgenommen. Ich war 2 Wochen zu Gast bei einer sehr lieben und netten Familie, zu der ich auch heute noch Kontakt habe, obwohl ich gleich am Anfang in ein dickes Fettnäpfchen getreten bin. Am ersten Tag, als ich angekommen bin, hat mir die Familie ihr Haus gezeigt und auch einen wunderschönen kleinen Garten. Ich war total begeistert von diesem Garten, habe gleich die Tür nach draußen aufgerissen und bin durch den Garten gelaufen und habe die ein oder andere Pflanze angefasst. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass die anderen alle noch im Haus standen und mich sehr komisch angeschaut haben. Später hat sich herausgestellt, dass dieser Garten nicht zum Rumlaufen gedacht war, sondern zum Ansehen. Und ich mit meinem Rumrennen und Rumhüpfen habe natürlich diesen Ort der Ruhe und Entspannung aus japanischer Sicht recht respektlos behandelt. Das war mir echt peinlich. Alles klar? Jayant, I hope you can hear. And Anuradha? Yes, sir. Yes, sir. Es war Ja, ganz sir. klar. Arya auch? Did you notice the pronunciations of the word später? She didn't say später. Genau, sir. Später. Ja. Ah, umlaut is ä. And did you see the flow that she had? That is the kind of tone, the music, the melody in the German that I would like to hear from all of you. That is German here, to my ears. Das klingt Deutsch. Sir, sie hatte gesagt, angeschaut haben. Anschauen. Anschauen ist ein Synonym für ansehen. They were observing her, they were watching her. Ansehen, anschauen, angucken, die sind alle Synonyme. Und auch, sir, rausgestellt. Ja, hin und her, Okay. hinaus, heraus. You know the usage of hin und her? Ja, sir. Idhar udhar. Yeah, so the same thing. The short form is raus. Okay, so now the last one. Ich war mal in der Türkei im Urlaub und bin da nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchs Land gefahren. Ich hatte vorher ein bisschen Türkisch gelernt, sodass ich ganz einfache Fragen stellen konnte, wie zum Beispiel, wohin ein Bus fährt, wo ein Hotel ist und sowas. Ich wollte nach Bursa und da habe ich am Busbahnhof einen Busfahrer gefragt, der seinen Bus schon gestartet hatte. Entschuldigung, fährt der Bus nach Bursa? Der Fahrer schaute mich an und sagte nichts. Ich fragte ihn also nochmal. Fährt der Bus nach Bursa? Und der sagt wieder nichts und hebt nur die Augenbrauen. Ich war dann schon langsam ungeduldig und habe ihn dann doch etwas genervt gefragt, fährt der Bus jetzt nach Bursa oder nicht? Und wieder hebt er nur die Augenbrauen. Ein anderer Fahrgast aus dem Bus hatte dann wohl Mitleid mit mir und hat netterweise gesagt, nein, der Bus fährt nicht nach Bursa. Ich wusste halt nicht, dass Augenbrauen heben so viel wie Nein bedeutet. Ja, habt ihr das verstanden? Ja, sir. Ja, sir. Also was habt ihr hier verstanden? What have you understood here? Sir, dieses Frau, sie fährt nach Türkei Ja. und sie hat ein bisschen Idee von die Türkei und sie müssen nicht, welche Bus fährt nach Bursa. Ja. So, sie haben dreimal gesagt, erste Mal, sie hat gesagt, dass das Bus gefährt nach Bursa, aber sie hatte nicht ein Antworten. Ja? Antworten. So what? Bekommen. Antwort bekommen. Ja, bekommen. Und dann, sie hat nur bemerkt, dass Augenbrauen, ich weiß nicht, was ist das. Und zweite Mal, sie noch einmal gefragt, dieses Sätze, dass das Bus fährt nach Bursa, aber sie hat nicht
keine Antworten bekommen Ja, und dritte Mal auch die gleiche Situation. Und dann in dritte Mal, sie war sehr, I mean, she was very angry, ja, ärgerlich. ärgerlich, ja. Ja, Und ärgerlich. der, Ja. ja, and she was very ärgerlich und sie hat gefragt, das, she was like, and then again, she didn't get any answer. Aha. Ja, Arya, was hast du verstanden? Ja, diese Frau ist schon von Türkei und sie hat auch Türkei gelernt und Türkisch. ja, Türkisch. Türkisch gelernt, ja. Und sie möchte nicht sagen, wohin oder was für den Bus. Und sie hat drei Fragen gestellt. Erst einmal diese Bus fährt nach Bosa und zweimal Bus nach Bosa. Und in beiden Situationen sie bekommen keine Antwort. Und dreimal sie war sehr ärgerlich und böse. Sie hat gesagt, fährt der Bus nach Bosa? Denn sie hat schon eine Antwort bekommen. Ja, Hat sie eine Antwort bekommen? ja Ja, sir, dreimal. ja, sir. Ja, Ja, sie im hat dritten Mal, bekommen. sir. Am dritten Mal, sir. Wer hat auf die Frage geantwortet? Der Busfahrer oder eine andere Person? Eine andere Frau. Busführer. Nicht der Nein, nein. Busfahrer, ne? Nein, sir. Anderen Frauen, ich denke. Sie hat, das ist richtig, sie hat eine Antwort bekommen, aber von einer anderen Person, nicht von dem Busfahrer. Genau. Okay, aber der Busfahrer hat ihr geantwortet. Ja, mit Augenbrauen. Ja, er hat ihr geantwortet. He had replied to her. Aber sie hat diese Antwort nicht verstanden. So with his facial expression, he has answered, Yes. but not verbally. Not verbally, but she did not understand that. So noch Yes, einmal. sir. Noch einmal. Ich war mal in der Türkei im Urlaub und bin da nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchs Land gefahren. Ich hatte vorher ein bisschen Türkisch gelernt, sodass ich ganz einfache Fragen stellen konnte, wie zum Beispiel, wohin ein Bus fährt, wo ein Hotel ist und sowas. Ich wollte nach Bursa und da habe ich am Busbahnhof einen Busfahrer gefragt, der seinen Bus schon gestartet hatte. Entschuldigung, fährt der Bus nach Bursa? Der Fahrer schaute mich an und sagte nichts. Ich fragte ihn also nochmal. Fährt der Bus nach Bursa? Und der sagt wieder nichts und hebt nur die Augenbrauen. Was hat er gemacht? Nach Bursa. Und der sagt wieder nichts und hebt nur die Augenbrauen. Und hebt noch nur die Augenbrauen. Was ist heben? Sirilana. No. Heben. To raise, uthana, to lift or to raise. So what did he lift or what did he raise? Sir, eyebrow. Eyebrows. Yeah. Brown eyebrow. Augenbrauen, this is the eyebrow. So he only raised his eyebrows up like this. Also noch einmal. Fährt der Bus nach Bursa? Und der sagt wieder nichts und hebt nur die Augenbrauen. Ich war dann schon langsam ungeduldig und habe ihn dann doch etwas genervt gefragt, fährt der Bus jetzt nach Bursa oder nicht? Und wieder hebt er nur die Augenbrauen. Ein anderer Fahrgast aus dem Bus hatte dann wohl Mitleid mit mir und hat netterweise gesagt, nein, der Bus fährt nicht nach Bursa. Ich wusste halt nicht, dass Augenbrauen heben so viel wie Nein bedeutet. Ein Mitfahrer hat Mitleid. He pitied her. There was another fahrer. He pitied her and replied, der Bus fährt nicht nach Bursa. Und später kam es sich raus, later she came to know, that Augenbrauen heben bedeutet Nein.
Bursa. Ich wusste halt nicht, dass Augenbrauenheben so viel wie Nein bedeutet. See? Lifting of the eyebrows in Turkey means no. Später, also hat sie das erfahren. Ganz später. So. Nein, der Bus fährt nicht nach Bursa. Ich wusste halt nicht, dass Augenbrauenheben so viel wie Nein bedeutet. So 3 examples. 3 different countries. Einmal in Italien, Europa, einmal in Japan, Asien und einmal in der Türkei. Also teilweise Europa, teilweise Asien. Gibt es auch bei uns solche Missverständnisse oder körperliche Signale, die man nicht richtig versteht? Gibt es sowas auch bei uns? Was meint ihr? So, ich denke, in India, in unserem Land, es gibt viele Missverständnisse. Viele. Und große Missverständnisse. Ein Beispiel vielleicht, Anrada? Nicht Beispiel. Aha. Hast du ein Beispiel dafür? Nein, Sir. Nein, okay. Ja, es gibt viele natürlich. Also solche Missverständnisse gibt es auch, also in Indien, natürlich. Arya, kannst du ein Beispiel für solche Missverständnisse in Indien finden? Ja, es gibt so viele Worte, die wir nicht verstehen oder verstanden. Ich erinnere mich jetzt eine kleine Geschichte von meinem Dorf. Meine Mutter erzählt mir, sie hat geheiratet und wenn sie war in meinem Vaters Haus, meine Vaters Großmutter sagte meine Mutter, bitte geben mir Hafta oder something like that. Und sie war überrascht, was war das? Und sie gehen draußen und sie hat schon Mitti ka kuch in her hand. Und danach sie came back und meine Großmutter sagt, nein, ich sage dir für ich brauche Carry. Bitte geben mir das. Ja, es war alles. Also warum entstand dieses Missverständnis? Why did this happen, this Missverständnis? Meine Vaters Großmutter war von Dorf und meine Mutter war von Lucknow, ich denke. Ja? Von diesem Kultur. Ja? Also das Wort war ihr unbekannt. Ja, du hast recht. Ja, so das Wort kannte sie nicht. She didn't know that word, what it meant. Right? Yeah. So why did she not ask? What does it mean? Actually, in her language, it was another thing. That's why she didn't ask. Okay, so the word is there in both the languages, the same word, but with different meaning. Ja, du hast recht. Okay. So auch in unsere Bengals, sie sagen, Ami Jol Khabo, and we don't drink, so they eat, so Yeah. there's a big confusion that You they can also drink. You can also say Jol Nyosho. Jol nicht, genau, Sir. Das ist auch möglich. Ja, Sir. So Khabo, ja, das ist ganz normal eigentlich. Jol Khabo and whatever else, and that Khabo becomes a problem. Genau, Sir. Ja, aber in Zigarette, in Hindi, man trinkt eine Zigarette. Ja, Pina, ja. See? You drink a cigarette, cigarette पी रहा है. Yes, sir. पानी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, और अगर कुछ कह दिया तो गुस्सा भी पी जाएगा. Genau, sir. Yeah?
Aber bei uns gibt es Missverständnisse, vor allem beim Kopfschütteln, Headshaking. Yes, sir. Yes, Ja, das ist sehr schwer für einen Ausländer zu verstehen. Manchmal ist es schwer auch für uns zu verstehen. Ist das ein Ja oder ein Nein? Genau, sir. Ich Also wir manchmal verstehen, frage meine Mom mit meiner Mutter, ja, hast du das im Sarcastic gesagt oder ja, du, genau. Also ja, sir. das verstehen wir auch wir nicht. Aber für den Deutschen, eine deutsche Person oder die Deutschen überhaupt oder die Europäer sogar, ihnen ist es ganz klar, das ist Ja. Wenn man den Kopf so nickt, you nod your head like this, vertically. Das ist called Kopfnicken, N-I-C-K-E-N. Den Kopfnicken bedeutet Ja. If you shake your head from side to side, links, rechts, so, das bedeutet Nein. And this movement is called Kopfschütteln. So nicken is Ja, schütteln, shake is No. So bitte buchstabieren Schlüssel. Schütteln, S-C-H-U-Umlaut, T-T-E-L-N, schütteln. Shaking. S-C-H-U-Umlaut, T-T-T-E-L-N, Kopfschütteln. Kopfnicken is Ja. yes, Ja. and Schütteln is 9. Ja. Very clear, das Körperbewegung, kein Missverstehen. No Missverständnis hier. Very clear, this is a no, clear cut no. And this is clear cut yes. But here in India, people will do this, or like this. You don't know whether there's a yes or a no. So in India, ich denke, wenn man die Augen heben, ja, Augen, Augenbrauen hebt, ja, ja. Brauen, ja, dann Ja. ich verstehe, dass das ist eine Frage. Entweder Frage oder auch eine Überraschung. Genau, Und ja, auch sir. böse Situation ist auch. Nee. Da hebt man die Augenbrauen nicht. Überraschend. Ja, Überraschung oder Frage. For example, you talk to an auto rickshaw driver. You stop an auto rickshaw, a taxi. The driver will look at you and lift his eyebrows. कहाँ जाना है? Genau, sir, genau. He doesn't ask you, wohin wollen Sie fahren? And He just does this. and when wir fragten, welches Geld von diesem Auto, sagt 300, wir heißen Ja, unsere das Augen. ist, ja, also da handeln wir, das ist eine andere Sache. Ja. Aber hier Augenbrauen heben, Anuradha hat das richtig. Raising the eyebrow here means what? Das ist eine Frage. What? It can also mean wohin. So nie antworten. Nein, das Never, ist it's never, yeah, it's never Ja. an Antwort. It can No. be Überraschung und Ja. Fragen, Überraschung, ja. aber ja, aber nicht Answer. So you see this Missverstehen, how it can arise durch Sprache, durch Körpersprache, durch mündliche Sprache. So it's so this is- interesting to know other countries' culture and So things. we Very have to know interesting. this. Also zum Beispiel, if I do this, what does it mean? Oh, hello, Anuradha, दिमाग नहीं गया. Arya, or a giant here. I point to you and say, बिजदू फेरुक. Genau. That is what you understood. But if this was to be done in Sweden, I point to you and do this. It means du hast einen Anruf. There's a telephone call for you, please. Also, Ja. It's not bist du verrückt. You can get angry and you can throw things at me, but I'm not insulting you. I'm only telling you there's a telephone call. Please go and attend to the telephone. so why head, not ear? No, it's not here. It's here.
Yeah. Yeah, not here. Here. Okay. Sehr interessant, Sir. So the world over, there are different gestures. Also es gibt verschiedene Gestik, verschiedene Mimik. Und alles zu wissen, ist nicht möglich. Vieles kann man schon lernen, aber man lernt eigentlich durch Beobachtung. By looking, by watching, by observation. Deswegen sagt man, andere Länder, andere Sitten. Did you know this proverb? Andere Länder, andere Sitten. So Sitten, S-I-T-T-E-N. Ja, andere Sitten. Different countries, different traditions. So it's not the same tradition. Each country has got its own traditions, customs, gestures, body language. So when we go abroad and we use what we think is the correct body language, it can be misunderstood by that person in that country because they do not understand our body language in the Indian context, which we use every day or which we have used every day. They don't understand it in their context, in their country. Very simple. For us, this is money, right? We put the thumb here. Yeah, sir. But for the European, they do this. They rub the forefinger, the pointer and the thumb together. This is money. So we feel costed this. They use this gesture. Rubbing this and this. Whereas we use this, like tossing a coin. So, ich habe ein neues Handy gekauft. Suppose you tell me that. Ich habe ein neues Handy gekauft. Also, bitte, how much? Whereas für ein Deutscher, ich habe ein neues Handy gekauft. Also, wie viel hast du dafür bezahlt? How much did you pay for it? So what is the word for sarcastic? For? Sarcastic. Sarcastically then. Yes. Sarcastic. Ah, okay. Ja, so hier, es gibt viele Berichte, interkulturelle Missverständnisse und Berichte. Man kann das lesen, viel lesen, aber wir können keine feste Antwort dafür finden. Now, if you look at this here, let's see if I can change this around. No. What do I do? Rotate view. Yeah. So counterclockwise. Okay. Visible? Yes, sir. Look at this person. For example, this Situation hier. Sie sind am Flughafen und sollen einen Gast aus einem anderen Land freundlich begrüßen und ins Hotel begleiten. Bei ihnen ist es üblich, dass man in der Öffentlichkeit die Hand auf die Schulter des Begleiters legt. Auch wenn man die Person nicht gut kennt. Okay? This is quite common in India. We straight away touch the other person's shoulder or shake hands even if the other person doesn't want to. And this is in public. Even if you don't know the person, you just put a hand on the shoulder. This is supposed to create contact. Freundlichkeit drücken Sie mit einem breiten, ständigen Lächeln aus und es gilt als äußerst
unhöflich, sein Gegenüber nicht anzuschauen. It's extremely impolite if you don't look at the other person into the eyes. Denken Sie daran, dass Sie sich am Flughafen auf einem öffentlichen Platz befinden und Ihr Gast darf den Flughafen nur verlassen, wenn Sie Ihre Hand auf seiner rechten Schulter haben. And you don't know that that person is waiting for you to put your hand on his right side shoulder for him to proceed or continue or leave the airport. So think of it as a Rollenspiel. You're not aware that this has to happen. You can wait for ages because that other person will not tell you, put your hand on my shoulder. Right? So let's try the other one. Hey, what did I do? Made some mistake. Let's try again. Okay. Look at this other situation. Suppose you are confronted with this. Sie sind am Flughafen in einem fremden Land gelandet und wissen, dass Sie dort abgeholt werden. In der Öffentlichkeit halten Sie immer circa 1 Meter Abstand, Distance, und vermeiden Blickkontakt mit Ihrem Gegenüber, with your partner or your person who has come to receive you, die Privatsphäre nicht zu stören. So as to not disturb this private, personal space. Most Europeans maintain this distance of 1 meter. In India, we come very close to each other when we talk. Of course, now because of the pandemic, everyone has to maintain distance and Abstand, distance, gap. Our Indians normally come very close to each other when they talk. So, außerdem ist für Sie sehr unhöflich, Fragen jeglicher Art zu stellen. Ihr Flug war lang und Sie sind sehr müde. Sie möchten möglichst schnell ins Hotel. Doch bedenken Sie, dass Sie keine Fragen stellen dürfen. Imagine as a passenger, you have reached there and you're not allowed to ask questions and you're tired and you just don't know what is going on. So if you have situations like these, and you never know when the situation might arise. And if you were to play out this situation, just think of the kind of miscommunication this situation can cause. You're not familiar with that situation. For example, in my country, I come to your country, and in my country, egal Frau oder Mann, we have to shake hands. We have come to India. India, you are not very familiar with my culture. And als Frau, you're not sure whether you have to shake hands with me or not. You're waiting. I am also waiting. My culture says the lady should offer the hand first. So I'm waiting for you to offer the hand. Now, als Frau und indische Frau, you don't offer the hand. A very unnatural situation. Of course, now the pandemic has solved many of these things here. You just say Namaste, das ist sehr gut. But look at the situation. Händeschütteln war immer ein Problem. Man weiß nicht, soll man die Hände einer Frau schütteln oder nicht. Auf einer Party zum Beispiel. Soll ich die Hand einer Frau schütteln?
Oder soll ich warten, bis die Frau also ihre Hand reicht? She stretches out her hand. Should I wait? Or should I immediately go to her? Hello, Miss Anuradha, or hello, Arya. Shall I put out my hand first? And then you look at me surprised. Are ye kaun hai bhai? So diese kulturelle Kleinigkeiten bieten sehr viele Probleme manchmal. They can really be very, very tricky. I've seen personally, and I feel for the visitors and also sometimes for our people, wenn ein Ausländer oder eine Ausländerin sogar nach Indien kommt, die indischen Männer, ihr könnt mich korrigieren, you can correct me, die indischen Männer, sie schütteln die Hände des Mannes und sie wollen auch die Hände der Frau schütteln. Und die Frau ist nicht dazu bereit. They shake hands to the men. Hello, sir, Mr. Müller, welcome to India. Mrs. Müller, madam, you are also welcome. And they put out a hand. Now, Mrs. Müller is very polite. She doesn't want to shake hands. But she doesn't want to be offensive. So poor thing, she also puts out a hand and like this. Not firm, like this. I've seen this happen. Ja, Sir, ich habe auch vielmal gesehen, Sir. That lady is not keen. So our understanding of European culture is every man or woman will shake hands. Right? So, but that's not the way. Wie schüttelt man die Hände? Das ist auch sehr, sehr wichtig. How do you shake hands with somebody? It's normally like this, over, finished. Just one shake like this. Not forever, going on and on and on. You're not shaking a medicine bottle. One very quick shake, done. This is not done with women. The hand of a man you shake like this, hello. For the woman, you take hold of the hand, it should be firm, not squeezing. Just hold it. Hello, ma'am. Over. Just it. But who teaches us this? No one. In welchem Buch steht das? In keinem Buch. Sir, ist Kusse in Deutschland auch normal? Nein. Nur unter Freunden. Nicht unter Fremden. Nicht unter Fremden. Sir, im Nagbar? Sehr oft nicht. Need not be done. That depends on you. If you are offering your face slightly forward, that means, yes, I don't mind being kissed on the cheek or here, just here. So once it happened that ich war in Frankfurt and it was mein Geburtstag, so ich habe eingeladen meine Nachbarn. Es gibt ein Ehepaar, meine Nachbar und Nachbarin, und er heißt Peter und er war eingeladen zu meinem Haus. Und wenn er kommt zu mir, er hat kusst in meinem cheeks. So I was like little offended, but it was my birthday and I looked at my husband and he said, no, it's okay, normal. And I was like little offended. Yeah, it happens. It happens. I can understand your feelings here, Anuradha. Because it is alien to you. Yeah, that's why I asked you, is it normal? Because I felt it very, I was like very uncomfortable at that moment. Yeah, for example, noch ein Beispiel, then we'll listen to one more audio here.
Als wir in England waren, und wir haben also, wir sind sehr, sehr, sehr oft mit dem Bus gefahren. Innerhalb der Stadt oder in der Stadt auch. Also mit dem öffentlichen Verkehrsmittel. Also ich hatte kein Auto da. Und als wir in einen Bus gestiegen sind, da sagte der Busfahrer meiner Frau, Love. Welcome aboard, my love. Oh mein Gott. Sie war schockiert. Total schockiert. Also ich bin schon eingestiegen und ich habe auch einen Platz gefunden. So, ich habe mich da gesetzt. Unser Doktor war auch mit uns. Und sie stieg ein und er hat das so gesagt. Sie kam zu mir, setzte sich und sie sagte mir, weißt du, was er mir gesagt hat? Nee. Welcome hat er gesagt. Nein. Na was denn? Er hat gesagt, my love. Yeah, so he says that to every woman who boards the bus. No. I said, listen. Just listen to him. And that's what he did. Als die nächste Frau in den Bus einstieg, hat er gesagt, welcome aboard, my love. She gave him a smile. Then it's okay. Then it's okay. Yeah, exactly. See, that is their culture. You can't say, no, don't call me my love. You can't say that. It's their country, their culture, their land. From They Wilson are land? used to that. England. That's on England. England. Okay, okay. England's normal. So you just simply smile. But the first time is a shock. That was a total shock for my wife. I had heard him say that. So I was okay. Sir, but you did not react, sir. I didn't react. There was no need for me to react. And so you were knowing that she'll come and she'll ask, tell me this question. I thought she'll also accept it, but she was shocked. So Ambition, also sie ist auch sozusagen modern, aber ein bisschen altmodisch auch. Also wir sind ganz einfache indische Leute. We are very simple Indians. Ja. Nicht laut. Ja, wir sind beide Lehrer und Lehrerinnen. Wir haben viel gereist. Ja, alle Länder haben wir besucht, Europa, und sie ist auch nach Australien gefahren und Vietnam und Laos und Thailand und Afrika. Also wir sind alle sehr, sehr viel gereist. Beide. Aber trotzdem, da gibt es immer was Neues. Immer. Als sie in Kenia war, wurde sie Blut einer Kuh angeboten zum Trinken. Oh my God. Yeah. In her presence, the throat of a cow was cut. Uska khoon collect kiya gaya, and that was offered to my wife. It is an honor, respect to offer that to a guest. Sir. What she did? Never. I couldn't imagine, sir. Never. We are total vegetarian. Oh my God. It's in Kenya. Kenya. It was a tribal village she had gone to. Yes, sir, Kenya. After the meeting was over, the officials took her on a tour. She went to some game park, saw the animals, the wild animals, and also a tribal village. So at that moment, what you did? I wasn't there. She went alone. Manager. Oh, what she did? Mana kar diya. Oh, She had to say no. They didn't understand why she's saying no. She said no. सर ये गाल की कूका है कि किसी का भी बस बट ब्लूट ड्रिंकिंग अ ब्लूट सर हाँ that is how it is.
Eklig, Sir. Eklig. So, also das ist Kultur. Es gibt hier, deswegen gibt es ja Missverständnisse. So how do you cope with this? Man weiß das nicht. Wie viel kann man schon im Voraus lernen? In welchem Buch stehen alle diese kulturellen Sachen? Which book has all these cultural things? ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. Which culture is it there? Which book is it there? Also man lernt, wenn man sieht. You observe, sit, watch. And they also you have to explain to them. Also sowas machen wir in unserer Kultur nicht. Für mich ist die Kuh sehr heilig. Wir verehren eine Kuh. We respect, we worship a cow. Also tut mir leid, ich trinke diese Sache nicht. You have to be clear as well, to avoid Missverständnisse in der Zukunft, im Laufe der Zeit. Over the course of time, you have to avoid that. Ja, einmal hatte ich auch ein Argument mit einem Deutschen. Er wollte wissen, warum ich keinen Alkohol trinke. Und er hat also darauf bestanden, dass Bier sei kein Alkohol. Beer is not alcohol, so why don't you drink it? Also wir haben eine halbe Stunde argumentiert. So, Doc, beer is an alcohol, sir. Not for a German. Not for a German. For you and me, yes, but not for Germans. That's kein Alkohol. Eine halbe Stunde, after half an hour, he almost gave up. Then I told him at the end, also er hat zwei Satz. We became very good friends later. And the best part was he gifted me 2 beer mugs, which I still have with me. The rest of the group who were drinking beer did not get anything. They all praised the beer, everything they did. And they said, without drinking, he gave you 2 Geshenka. I said, see, it's sometimes good not to drink. So I told him at the end, wissen Sie, wir haben eine halbe Stunde auf Deutsch geplaudert, geredet, argumentiert. Ich hätte als meinen ersten Satz sagen können, I could have said as my first sentence, eine halbe Stunde vorher, half an hour back, I could have said it as my first sentence. I said, ja, was denn? I just looked at him in his face, stared at him and said, das ist gegen meine Religion. Was hätten Sie dann getan? I could have said, it's against my religion. What would you have done then? He simply stood up, shook my hands and said, great argument. Superb. And that's when he gave me the 2 beer glasses. He called for these new things with the packing, original packing, and he gifted them to me. He said, brilliant. He said, yeah, I respect that. But you argued so well in German. I said, I was practicing my German. Ich habe mein Deutsch geübt. Long time back, long time back. But they do respect. But you have to be clear. Aber hier, also was anderes passiert. Manchmal werden wir gezwungen. You're forced, compelled to do something or take something that you don't like or you don't want to. अरे खा लेना कुछ नहीं होगा. Who's worried about कुछ नहीं होगा? मुझे नहीं खाना है भाई. अरे कुछ नहीं होगा. अच्छा है. What do you mean अच्छा है? In a couple of cases, I also lost my cool.
I had to give them a drastic example. मैंने कहा बाहर जो मट्टी पड़ी है तेरे घर के बाहर वो लेके आ, मैं वो खाऊंगा, मुझे वो अच्छा लगता है, तू खाएगा मेरे साथ? क्या कह रहा है यार, पागलों के जैसे बात कर रहा है। मैंने कहा पागलों के जैसे बात नहीं कर रहा हूँ। Don't say अच्छा है. What is अच्छा for you is poison for me. So I don't want to eat it. Also das gefällt mir nicht, das schmeckt mir nicht. So you should respect my opinion. Also das ist mir nur einmal passiert. Aber sowas gibt es. So wenn man so liest oder sieht, man denkt an vielen Sachen auch bei uns. Und das ist ein kompliziertes Thema. Also Kultur, Missverständnisse, Kultur verstehen, Sprache, Kommunikation. Kommunizieren ist nicht nur Sprache. So let's play one more audio here. So, hören Sie einen Beitrag zum Thema kulturelle Missverständnisse. This is a small presentation. Which of these statements fits or can be used on this Beitrag? Okay, so let's try this now. Modul 3, Aufgabe 3. Wie entstehen eigentlich kulturelle Missverständnisse? Stellen Sie sich einen Mannschaftssport vor, Basketball, Fußball oder Baseball, den Sie schon seit Jahren spielen. Für jede Sportart gibt es Regeln, die egal wo man spielt, genau gleich sind. Deswegen kann man diese Sportarten problemlos überall auf der Welt mit anderen Menschen spielen, wenn sie die Regeln kennen. Mit der Kultur ist das so ähnlich. Wir spielen in einem Team und wie für jedes Spiel gibt es auch hier bestimmte Regeln. Aber diese Regeln sind nicht überall gleich. Das macht die Sache kompliziert. Jedes Team hat seine eigenen Regeln entwickelt. In jedem Land oder Kulturkreis gelten also andere Regeln. So hat jede Kultur eigene Vorstellungen davon, wie sich ein Mensch richtig oder falsch verhält. Aber diese Regeln kann man nicht nachlesen wie die Regeln zum Fußball oder Basketball, denn sie werden oft unbewusst weitergegeben. Von den Mitgliedern eines Kulturkreises werden sie oft als Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Wenn Menschen aus mehreren Kulturen aufeinandertreffen, begegnen sich auch unterschiedliche Weltanschauungen. Fehlinterpretationen, Missverständnisse und Probleme entstehen oft deshalb, weil jede Seite dazu tendiert, die andere Gruppe aus der eigenen kulturellen Sicht zu betrachten. Für das bessere Verständnis anderer Kulturen ist es daher wichtig, sich darüber bewusst zu werden. Es gibt in der Auseinandersetzung mit einer anderen Kultur kein richtig oder falsch, sondern das Verhalten und die Sitten sind anders und unterschiedlich. Wer das nicht bedenkt, dem kann es passieren, dass er Fußball spielen möchte, aber die anderen spielen Basketball, um bei unserem Vergleich zu bleiben. War das laut genug? Hörbar? Ja, sir. Yes, sir. Okay. Und habt ihr das verstanden, was er gesagt hat? Ja, sir. Yeah, okay. So which of these headings fits here? So 3. 3? Okay. Sir, 3, 4 auch. Aha. 4 ist falsch. 3 So ist, 2. 3 ist auch falsch. Is Jayant, is he there? Was he able to hear? Jayant, can you say what is wrong or what is correct here? Ja, ist richtig. Ja, hat gesagt 2. Nummer 2. Ja, danke Jayant. Sehr gut. Jede Kultur hat ihre Spielregeln. In meiner Kultur sagen wir das so, in deiner Kultur sagt man so. Okay. So, deine Kultur hat diese Regel, meine Kultur hat diese Regel. Und die Analogie war auch sehr gut, sehr gut hier erklärt. Also zum Beispiel Fußball, das ist ein Spiel. Und dieses Spiel hat feste Regeln, Fixed Rules. Also 11 Leute hier auf diesem Team, 11 auf dem anderen Team und das spielt man so.
Gut. Da diese Regeln schon fest sind, kann ich Fußball in der Welt spielen, egal wo. In Brasilien, in Portugal, in Spanien, in Deutschland, in Indien, in Guwahati, in Nepal, also das ist egal. Die Regeln sind gleich. Aber mit Kultur, die Regeln sind nicht gleich. Jede Kultur hat ihre eigene Spielregel. Also zwei Kulturen sind wie Volleyball und Basketball. Volleyball hat verschiedene Regeln, Basketball hat andere Regeln. So two cultures will be like two different sports. The same rules you cannot use there. And so the title here, das ist sehr gut hier, then you people rushed it. It's not Regeln sind verschieden. Jede Kultur hat ihre Spielregel. So this is the title that fits this audio. Right, I'll play it once again very quickly. Modul 3, Aufgabe 3. Wie entstehen eigentlich kulturelle Missverständnisse? Stellen Sie sich einen Mannschaftssport vor, Basketball, Fußball oder Baseball, den Sie schon seit Jahren spielen. Für jede Sportart gibt es Regeln, die egal wo man spielt, genau gleich sind. Deswegen kann man diese Sportarten problemlos überall auf der Welt mit anderen Menschen spielen, wenn sie die Regeln kennen. Mit der Kultur ist das so ähnlich. Wir spielen in einem Team und wie für jedes Spiel gibt es auch hier bestimmte Regeln. Aber diese Regeln sind nicht überall gleich. Das macht die Sache kompliziert. Jedes Team hat seine eigenen Regeln entwickelt. In jedem Land oder Kulturkreis gelten also andere Regeln. So hat jede Kultur eigene Vorstellungen davon, wie sich ein Mensch richtig oder falsch verhält. Aber diese Regeln kann man nicht nachlesen wie die Regeln zum Fußball oder Basketball, denn sie werden oft unbewusst weitergegeben. Von den Mitgliedern eines Kulturkreises werden sie oft als Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Wenn Menschen aus mehreren Kulturen aufeinandertreffen, begegnen sich auch unterschiedliche Weltanschauungen. Fehlinterpretationen, Missverständnisse und Probleme entstehen oft deshalb, weil jede Seite dazu tendiert, die andere Gruppe aus der eigenen kulturellen Sicht zu betrachten. Für das bessere Verständnis anderer Kulturen ist es daher wichtig, sich darüber bewusst zu werden. Es gibt in der Auseinandersetzung mit einer anderen Kultur kein richtig oder falsch, sondern das Verhalten und die Sitten sind anders und unterschiedlich. Wer das nicht bedenkt, dem kann es passieren, dass er Fußball spielen möchte, aber die anderen spielen Basketball, um bei unserem Vergleich zu bleiben. Okay? Jetzt ist es ganz klar. Do try to replay and listen to these audios noch einmal. They are quite slow to start with. As we go along in the book further down, the audios will become a little more faster. So we'll close this topic here. And we'll take up a new topic tomorrow. Nein, nicht morgen. Morgen bin ich leider nicht. Am Montag. Montag. Am Montag. Yeah, how to say or how to use nicht. How do you use and when do you use nicht und kein and where do you put it? Also Negationswörter im Deutschen. But before we close, let's try a quick exercise here. Tekamolo. So wir sind geflogen. Zu Ella, ganz spontan. Nummer 1. Und wir sollten mit letzten Monat anfangen. And this is the sentence here. Letzten Monat sind wir ganz spontan zu Ella geflogen. Keep the tekamolo in mind and start with the element given to you. Start with this. But keep the other elements where they are supposed to be. So how will you form number 2? Man muss mit wegen eines Unwetters den Satz anfangen. So wegen eines Unwetters das Flugzeug
Where? One Where? moment. So, wegen eines Unwetters mit großer Verspätung. Nein, Verb, ich brauche das Verb. So, startete. So, wegen eines Unwetters startete Das Flugzeug mit großer Verspätung vom Flughafen Frankfurt. Das ist richtig. So, Arya, next one. Yes, sir. Wegen des Sturms Hey. während, yes, sir. Während des langen Fluges war mir wegen des Sturms ziemlich schlecht. Sehr gut. Well done. We will give time to Jayant to type out. Jayant, you take down sentence number 8 and type it, please. We'll go with the other sentences at the moment. Okay. Nummer 4. So, ziemlich erschöpft fuhren wir zu Ellas Haus nach unserer Ankunft. Wait. Ella's house is local. So, ये last में आएगा. Ziemlich erschöpft fuhren wir nach unserer Ankunft zu Ellas Haus. Super. Ellas Haus. Ja. Nummer 5. Ja. An unserem ersten Urlaubstag haben wir zusammen eine Strandrundfahrt gemacht. Well done. What about number 6? Has Jayant replied? Nein, Sir, noch nicht. Okay. An den nächsten Tagen lagen wir am Strand. Oh, lokal. Kausal is there. Lagen wir, Kausal. Lagen wir wegen der starken Hitze am Strand, meistens faul am Strand. Yes. Yes, sir. This is typisch Deutsch. Ja, Nummer 7. Die Zeit ist vergangen. Viel zu schnell und im Urlaub ist die Zeit vergangen viel zu schnell. Nein, vergangen is Partizip 2. It has to be at the end. Okay, viel zu schnell vergangen. Yes. So now you see how we can improve our spoken part. What comes where in a German sentence? Yes, sir. When we speak, yeah, slowly it will become automatic. Don't worry. What about the last one? I'm waiting for number 8 from Jayant if he can type it. Also if he has the Verbindung. Ja, Nummer 8. Who else is there? Sonia? Ganima? Murtaza? Niemand? Okay, then one of you take it. Yes, sir. Nach 3 Wochen. Hey. Gut erholt. Ja. Gut erholt flogen wir zurück wieder nach Hause nach 3 Wochen. Hey, एक minute. Nach 3 Wochen wieder nach Hause zurück. So you have to follow this Tekamolo also. When you say gut erholt, what is this part here? It's mo, isn't it? Modalität. Gut erholt is a modalität. That means wie, in what manner. Also well refreshed.
So you put mo at the beginning, so you still have take a lo. So gut erholt, flogen wir, Nach 3 Wochen. ja, nach 3 Wochen Nach Wieder wieder Hause nach Hause zurück. zurück. Yes. Ab हुआ sentence German. Now it's okay. So Satz Nummer 8. Sir, Is there a I can speak. ah Sir, I am audible. yes, very much. Yeah. Go ahead. Wir haben vor unserem Abflug noch schnell am Flughafen ein paar Andenken gekauft. Nein, du musst mit am Flughafen beginnen. Beginne den Satz mit am Flughafen. You have to start with am Flughafen. Sir, aber am Flughafen steht am Ende. Nein, here the idea is to start with this first. Okay. Am Beginnen Sie Flughafen, Ihre Sätze. am Flughafen haben wir vor unserem Abflug noch schnell ein paar Andenken gekauft. Sehr gut. Super. Well done. Remember this. If you move the other elements, if you start with lo, you must still have tekamo. If you start with ka, then you'll have temolo. Remember we did this, that we can move the elements in a sentence, also nach vorne oder nach hinten. Aber die anderen bleiben, wie sie sind und wo sie sind. Und das war diese Aufgabe. So, hier machen wir den Schluss mit der Aufgabe. Danke, Diane, für das Mitmachen. Vielen Dank, dass du mitmachen konntest. So, try going through this exercise once again. Also, Murtaza is here. Das habe ich ja gar nicht bemerkt. So, please go through this noch einmal. Wir treffen uns wieder am Montag. Morgen bin ich leider nicht da. Ich bin in Hyderabad zu Hause, aber ich mache dann diese Konferenz. Ja, diese Deutschlehrerkonferenz. Ich nehme daran teil. So, morgen bin ich leider nicht da. Am Montag bin ich ja wieder zurück. So, bis Sir, dann. Ja, Sir, ich ja, habe eine Frage. Sir, ich habe heute unsere Muttersprache einmal gelesen. So, ich